So good morning dear children. In the video நம்ம வந்து ப்ரெஷர்னா என்னன்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து லிக்விட் ப்ரெஷர் பற்றி லைட்டாக பார்த்துருக்குறோம். இப்போ லிக்விட் ப்ரெஷரு, அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரு, ஏர் ப்ரெஷரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ப்ரெஷர் ஆக்சுவலி அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரெஷர் அப்படின்னா இட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ யூனிட் ஏரியா. Okay, so what is the definition for force? We have already learned. Force is the push or pull acting on a body. Okay, இப்போ pressure அப்படின்றது ஒரு யூனிட் ஏரியா மேலே செலுத்தப்படும் force. The force that is acting on a unit area is called pressure. That is the definition for pressure. ஓகே, இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பல ஆக்டிவிட்டி சொல்லலாம். இப்போ நம்ம 13 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, எ பலூன். ஓகே, யூஸ்வலி எல்லோ கலர் பலூன் தேர். இப்போ பலூனை இன்ஃப்ளேட் பண்ண உடனே பலூன் ஒரு பின்னை வச்சு பலூனை ப்ரிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி யூஸ் த ஷார்ப் எண்ட் டு ப்ரிக் த பலூன். ஓகே, ஏன் அந்த ஷார்ப் எண்டில் ப்ரிக் பண்ணும்போது பலூன் உடனே வெடிக்குது? த பிளண்ட் எண்டு, அதாவது அந்த பின்னோட தலைப்பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ தட் ஹாஸ் அ லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இப்போ அந்த பகுதியை வச்சு பின்ன பலூனை ப்ரிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பலூன் வந்து உடனே உடைஞ்சிருந்தது இல்லை. த ரீசன் இஸ் பிகாஸ் ஐ அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் ஓவர் த பின். அந்த பின் வழியாக நான் ஒரு ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறேன். அந்த ஃபோர்ஸ் ஆனது என்ன பண்ணுது, அந்த பின்னோட ஷார்ப் எட்ஜில் கான்சென்ட்ரேட் ஆகும்போது ப்ரெஷரு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. ஓகே, pressure is nothing but pressure is nothing but force by area. Okay, if the area is smaller, pressure is larger. If the area is larger, pressure becomes smaller. This is the concept. Okay, so what is pressure? It is the force acting on a unit area. இப்போ பேஜ் நம்பர் 13 பார்த்தோம்னா லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. ஒரு ட்ரக் இருக்குது. ட்ரக்கில் பார்த்தோம்னா சில லாரியில் வந்து ஒரே சைடில் 8 வீலுக்கு மேலே நிறையா வீல் இருக்கும் இல்லையா. அந்த ட்ரக்கில் வந்து ஹெவி லோட்ஸை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ எதற்காக அத்தனை டயர்ஸு அப்படின்னு வீல்ஸு அப்படின்னு சொன்னோம்னா when the load is heavier, if there is only one single wheel, what happens? All the force will be acting over that wheel, increasing the pressure on that wheel. But if there are many number of wheels, what happens? The force that is left on the lorry will be evenly distributed on the wheels, thereby reducing the pressure on the wheels. Okay, that is the concept. So that's how நம்ம சில இடங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம், நிறைய ஆணிகளை பலகையில் அடித்து அந்த ஆணி மேலே படுத்திருக்கக்கூடிய நபர்களை பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா. நம்மளும் வி வுட் ஹவ் வாண்டட் எப்படி ஆணி மேலாம் படுக்க முடியுதுன்னு. இப்போ அதே பலகை மேலே நம்ம போய் ஏறி நின்னாலும் we will not be affected. The nails won't prick you because then pointed nails என்ன பண்ணுது, நம்மளோட லெக்கோட லார்ஜர் ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகும்போது நம்ம பாடி வெயிட்டு அந்த நெயில்ஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும். அப்போ we will not able applying more pressure over the nails. இதே ஒரே ஒரு சிங்கிள் நெயில் மேலே காலை வச்சோட எப்படி இருக்கும், சதக்குன்னு உள்ள வந்துடும். The reason is all your body weight is acting on one particular point of the nail. Okay, so that is the concept about pressure. Now we will watch a video where liquid pressure is explained. Okay, pressure in liquids. The pressure at any point in a liquid is due to the weight of the liquid above that point. When a liquid such as water is poured into the Pascal's vases shown in the figure, the water in each tube rises to the same height. This shows that liquid always finds its own level. At the same level or depth, the liquid pressure must be the same, otherwise liquid will flow to equally any pressure differences. This confirmed the fact that the pressure in a liquid depends on vertical depth, and independent of the shape and cross-sectional area of the containing vessel. Characteristics of pressure in a liquid. The pressure at a point in liquid acts equally in all directions at a particular depth. When the tin is drilled with several identical holes at the same height, water will spurt out to reach equal distances from the circumference of the base at equal speeds. This shows that the pressure at any point in a liquid acts equally in all directions.
Holes are made at different heights on the side of a tall vessel. These holes are fitted with side tubes which are plugged up, and the vessel is filled with water. On removing the plugs, it found that water spurts out furthest and fastest from the lowest tube. This shows that liquid pressure increases with depth. A hole is made at the same height on the side of each of two similar tins, filled with water while the other one is filled with cooking oil. It is found that the jet of oil falls nearer to the tin, and flows slower than the jet of water although both tins contain equal amounts of oil and water. This shows that oil pressure is less than water pressure. Therefore the pressure of a liquid increases with density. The pressure in a liquid is not affected by the surface area. Figure shows that tubes of different shapes and diameters have the same pressure at the same depth since the water level is the same in each tube. The pressure in a liquid is affected by the force of gravity. A liquid with a larger force of gravity will exhibit a larger pressure if other factors remain the same. This is because higher force of gravity exerts higher pulling force on liquid, hence causing the liquid become heavier. For example, the pressure at a particular depth in liquid on the surface of Moon is 1/6 of the pressure of the same liquid on the surface of Earth. So, pressure in a liquid, okay, the different concepts of liquid pressure were discussed. அதில் பார்த்தோம்னா pressure at the surface of the liquid is lesser when compared to the pressure at the depth of liquids. So, okay, so those experiments that we watched on the video, we have already done in our lower classes. Okay, so what happens if there are 4 holes made in a bottle, one on the top and one at the bottom and 2 at the center அப்படின்னா, where does the liquid come out with a force and travels a longer distance அப்படின்னா at the bottom. இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்? The pressure in a liquid is larger at this depths. There was another experiment and activity where holes were made at the same level. அப்போ same level holes போடும்போது the liquid comes with equal forces through all the holes. So pressure at the same point in a liquid is equal அப்படின்னு explain பண்ணிக்கிறாங்க. The last video, the activity in the video you would have seen 2 different types of liquids, denser and less denser. Less denser liquid the force is more. Okay, where you have seen that in the video. So like that liquid pressure has been clearly explained to you. Okay, so that is about liquid pressure. So in the next video we will just discuss about air pressure.